Let's all give a big round of applause and welcome them. To give an official welcome address, I would like to invite Mr. Manojkumar P and also to introduce MyGrozo. Welcome, sir. Welcome and good morning to all present here. Respected Chief Guest, Srinivasan, Managing Director of Coimbatore Identity, Sree Annapoorna Group, Mrs. Ranjana, Singhal, MD Café Totaram, Sree Prashanth, Subramanian, Co-founder and Director of Cordra Systems. Other dignitaries, our existing customers, partners, family and friends, a warm welcome to you all. Coming to MyGrozo. MyGrozo was launched in 10th of September 2021 after the pandemic. The birth of MyGrozo came up during the pandemic season. Like all families were suffering to get the groceries or home needs required, and different supermarkets were finding it difficult because they didn't have a logistics or delivery proper system. So this gave birth to the MyGrozo, which brought a single platform where customers and the vendors can do the business conveniently. So we launched MyGrozo, and now at present we have 3,200 registered customers and 70 plus reputed shops or vendors from various categories like supermarkets, fruits, vegetables, dry foods, nuts, organic products, fresh, non-veg, cakes, pastries, sweets and snacks. Now due to our customer demand, we are going to launch today the app for food delivery. So our customers can now order their favorite dishes from more than 100 top restaurants of the city. Enjoy it sitting at their home or office. Today, in this auspicious day, we launch our app and our services will be available to the public of Kobe from tomorrow. We have made a humble start and have planned to expand our services to more than 15 to 20 Tier 2 cities of South India in the coming next few years. Once again, I welcome everyone for the MyGrozo Food Launch app and start further proceeding of the day. Thank you very much. And I would invite Mrs. Ranjana Singhal to come and light the Kutuvalakku, and I would like Sandhya and my family, like my mother and my sisters to join the stage for lighting the Kutuvalakku. Thank you. கொஞ்சம்
So I request everyone to stay back for the group photo. ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ Thank you so much. So I request everyone to rise up for the prayer song. Gajananam Bhudaganadisevitam Kavittajambo Balasara Pakshitam Umasutam Shoga Vinashakaranam Namami Vigneshwara Pada Pankajam Ramachandra Prabhu Raghuvansa Rama Sitapate Jaya Janaki Rama Ramachandra Prabhu Raghuvansa Rama Agalyodaraka Sugunabhirama Ravana Samhara Kodanda Rama Ayodhya Rama Pattabhirama Navanava Komala Sree Sai Rama Sitapate Jaya Janaki Rama Ramachandra Prabhu Raghuvansa Rama. Thank you so much. I request everyone to be seated. So now it's the most awaited moment of the day, So now it's time to inaugurate the food delivery app of MyGrozo. For this, I would like to request Mr. Sree Srinivasan sir to inaugurate the app and give his blessings. So shall we go with the countdown? Okay, thank you so much. Let's say that the countdown so I will be really happy. Everyone ready? So can we go with the countdown of 5, 4, 3, 2, 1. So here comes the food delivery app. MyGrozo has been successfully launched. Thank you so much, gentlemen. I request you all to be seated. So now it's time to hear from our chief guest. So I request Srinivasan sir to say a few words. Welcome you onto the stage. Good morning. எல்லாருக்கும் காலை வணக்கம். MyGrozo புதுசா ஆப் ஃபார் த ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி இன்னைக்கு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. லான்ச் பண்ணதை விட பிஃபோர் ஆப் வர்றதுக்கு முந்தைய இந்த ஃபுட் டெலிவரி எல்லாம் ஒரு 1000 வருஷம் 2000 வருஷமா பர்ஃபெக்ட் டைமிங்கில் ஃபுட் டெலிவரி வித்தவுட் எந்த விதமான ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் இல்லாமல் நம்மகிட்ட ஒரு 3000-4000 வருஷமாகவே இந்த ஃபுட் டெலிவரி இருந்துகிட்ருக்கு நம்ம வீட்டில். நம்ம ரியலைஸ் பண்ணல. அது யார் கிரியேட் பண்ணதுன்னா நம்மளுடைய மதர். ஏன்னா எந்த டயத்துக்கு நமக்கு என்ன ஃபுட்டு வேணும், ஸ்கூலுக்கு என்ன ஃபுட் எடுத்துகிட்டு போகணும், மத்தியானம் என்ன ஃபுட் எடுத்துகிட்டு போகணும், திரும்ப ஸ்கூல்லேருந்து வந்தோடனே அது என்ன அந்த குழந்தைக்கு கொடுக்கணுங்கிறது ஆப்பே இல்லாத காலத்துலேயே அவங்க டிசைன் பண்ணி ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக அந்த ஃபுட் டெலிவரி எல்லாம் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்களுடைய அந்த அம்மா கைனால தான் இன்றைக்கி அந்த குத்துவிளக்கே ஏற்றி இந்த MyGrozo ஆப் தொடங்கியிருக்காங்க. கண்டிப்பாக அது குட் சைன். ரொம்ப ரொம்ப
நல்லா இது க்ரோ ஆகும் இந்த கம்பெனி, அதில் எனக்கு எந்த விதமான டவுட்டும் இல்லை. ஏன்னா ஃபஸ்ட் 1910 இன்னைக்கு தான் லெட்டரை வந்து பிளெயினில் எப்படி டெலிவரி பண்ணுறதுன்னு ஒரு பெரிய ஆராய்ச்சி பண்ணி ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு எப்படி லெட்டரை குயிக்காக கொண்டு போய் சேர்த்துறது அப்படின்னு ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி லெட்டரை ஃபஸ்ட்டு இந்த டேயில் தான் பிளெயினில் வச்சு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் லெட்டரை கொண்டு போய் இன்னொரு கண்ட்ரியில் சேர்த்துன நாள் இது. இதுக்கு முன்னால் இதே மாதிரி சாஃப்ட்வேர் எல்லாம் இருந்தது. இப்போ இங்கிலீஷ் பீப்புளை ரூல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க வேர்ல்டு பூரா. பட் எவ்ரி டே அந்த கம்யூனிகேஷன்ஸ் லண்டனில் இருக்கிறவங்க ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்க்கு குயினுக்கு டெலகிராம் மூலமாக அடிச்சுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ டெலகிராம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த கம்யூனிகேஷன் ஆஃப் அவர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப், விச் இஸ் இமேஜின் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு ரூல் பண்ணுறப்போ அந்தந்த கண்ட்ரிக்குள்ள என்ன நடந்தது, என்ன கம்யூனிகேஷனுங்கிறது ஜஸ்ட் ஒன்லைனில் வேர்டில் டெலகிராமில் போச்சு. அந்த ஒன்லைனை எலாபரேட் பண்ணி அந்த லெட்டரை தென் தே டிக்டேட் அண்ட் டைப் இட். கம்யூனிகேஷன்ஸோடைய சாஃப்ட்வேர் அந்த காலத்துலேயே. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்மளுடைய வீடுகளில் கூட யாராவது வெளியூர்லேருந்து சொந்தக்காரங்க வரதா இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு அசம்பாவிதம் நடந்தால் கூட இந்த டெலகிராமில் தான் இன்ஃபர்மேஷனே வரும். போஸ்ட்மேன் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. அதுதான் நம்மளுடைய கம்யூனிகேஷனுடைய டேக்கிங் ஃபார்வர்ட் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர்ஸ். இன்னைக்கு காலம்லாம் மாறிடுச்சு. எல்லாத்து கையிலையும் ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்துடுச்சு. ஸ்மார்ட் ஃபோனில் எவ்வளோ ஆப் வரப்போகுதுன்னு இனி யாருக்கும் தெரியாது. டெய்லி ஒரு ஆப் வந்துகிட்டே இருக்குது. ஜஸ்ட் ஒரு 2 years 3 years குழந்தை கூட இன்னைக்கு ஐஃபோன் இல்லாமல் ஆப் இல்லாமல் இருக்கிறது இல்லைங்கிற அளவுக்கு டெக்னாலஜி இஸ் க்ரோன். பட் ரியலாக இந்த டெக்னாலஜி எவ்வளோ நமக்கு தேவை அப்படின்னு ஒரு திங்க் பண்ணி பார்க்கணும். இதில் 2 விஷயம் இருக்குது. இந்த கொரோனா வந்த டைமில் இந்த ஆப்ஸ் வந்து தே டன் அ ஃபேண்டாஸ்டிக் ஜாப் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு. ஏன்னா மெடிக்கலுடைய கம்யூனிகேஷன், டெலிவரி ஆஃப் மெடிசன்ஸ் எல்லாம் இதில் தான் நிறைய டெலிவரி குயிக்காக கொடுக்க முடிஞ்சது. இன்னொன்று அதை விட ஒரு பெரிய விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் ஒரு இடத்துல ஒரு எக்ஸ் மெடிசன் அவைலபிள் இருக்குது, இன்னொரு ஸ்டேட்டில் அவைலபிள் இல்லை. அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் இந்த ஆப்னால தான் கரெக்டாக நடந்தது. அதனால தான் நிறைய பேர்த்துக்கு மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டி ஆன் டைம் எங்கெங்கே என்னென்ன இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுட்டு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் ஸ்லோலி திஸ் வாஸ் கெட்டிங் இன் டு ஃபுட் லைன். இந்த லாஸ்ட் கொரோனா வந்த 3 years பார்த்தீங்கன்னா even Ranjana, since I've been involving in the hotel business, I'm meeting a lot of hoteliers across India. The app business today take over 40% of our retail hotel business. That is the volume of food we are delivering across apps. Reason why? The reason today the people are working 24 hours in IT industry. In industry was running in 3 shifts. இருக்கிற இடத்துல ஃபுட்டு வேணும், எல்லாமே கிடைக்கணும். அப்புறம் ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இடத்துக்கு போகிற டிரான்ஸ்போர்ட் காஸ்ட்டு டு அவாய்ட் த டைம் அண்ட் டிராஃபிக் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஆப்ஸில் ஃபுட் டெலிவரி வந்துச்சு. பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பர்சனலாக ஒரு கஸ்டமர் கடைக்குள்ளே வந்து ஒரு ஃபுட் என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கும் ஆப்பில் போய் டெலிவரி இருக்கிறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. ஏன்னா டெம்பரேச்சர் வேரிஸ். நான் பேக் பண்ணி கொடுத்ததுக்கப்புறம் 30 minutes 40 minutesக்கு அப்புறம் தான் கஸ்டமர் கைக்கு போகும். அவங்க எங்கள் கடைக்குள்ளே வந்தால் தான் அவங்களுக்கோசரம் நாங்கள் பண்ணியிருக்கிற ஆம்பியன்ஸோ ஃபெசிலிட்டியோ ஸோ புதுசாக என்ன ஐட்டம்ஸ் இருக்கோ எல்லாம் என்ஜாய் பண்ண முடியும். பட் எல்லாரும் கடைக்கு வரக்கான டைம் இருக்கா அப்படின்னு சொன்னால் டெஃபினட்டாக டைம் கிடையாது. எல்லாம் we are running in short of டைம் பத்தல. ஸோ ஆப் இஸ் த ஒன்லி சொல்யூஷன். MyGrozo started with grocery first. You started with grocery and vegetables. Today you are stepping into food delivery. See, இது வந்து ரொம்ப essential. Food delivery ரொம்ப ஏன்னா Coimbatore expanding now like Chennai. See, every roads were expanding and city slowly merging with the closer city. கோயம்புத்தூர் திருப்பூர் மெர்ஜ் ஆகிட்டு இருக்கு, கோயம்புத்தூர் பொள்ளாச்சி மெர்ஜ் ஆகிட்டு இருக்கு, கோயம்புத்தூர் டு மேட்டுப்பாளையம் மெர்ஜ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஹவுசிங் ஸ்ப்ரெட்டிங் வாஸ் வெரி லார்ஜ்.
ஸோ இத்தனை ஏரியாவுக்கும் இருக்கிற மக்களுக்கு ஃபுட்டு போய் டைமில் சேரணும். இதுக்கு இந்த ஆப் தான் பெஸ்ட் சொல்யூஷன். நான் வந்து ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்ட் தான் உங்ககிட்ட வைக்கிறேன். ஸ்விக்கியும் சொமேட்டோ தான் இந்த ஃபீல்டில் வந்து தே ஸ்டாண்டிங் அண்ட் நம்பர் 1 பொசிஷன். We sell at X price to them, and when there is a charges for your app or whatever the service, then landing cost to the customer. இது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அப்நார்மலாக இருக்கக்கூடாது, எஃபோர்டபுளாக இருக்கணும், காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்கணும். இப்போ சென்னையிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விக்கியோட காஸ்ட், ஆடிங் காஸ்ட், டெலிவரி காஸ்ட், இட்ஸ் லேண்டிங் சம்வேர் 30%. Some of the areas 35% எல்லாம் லேண்ட் ஆகுது. ஸோ அன்னெசரி அவ்வளோ ஃபுட் காஸ்ட்டை கஸ்டமருக்கு ஏற்றணுமா? என்னை கேட்டால் அது தப்பு, அது இருக்கக்கூடாது. காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக உங்கள் ஆப் வந்து யூ ஆல்சோ நீட் அ மார்ஜின். அந்த மார்ஜின் எவ்வளோ உங்களுக்கு காஸ்ட் ஆகுதோ வச்சுட்டு ரெஸ்ட் ஆஃப் த திங் கஸ்டமருக்கு குறைக்கிறதுக்கு என்ன வழி, அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். யாரோ ஒருத்தர் வீட்டில் உட்காந்துட்டு ஒரு ஃபுட்டை கேட்குறாங்கிற ஒரே காரணத்துக்கோசரம் அவங்கள பீனலைஸ் பண்ணக்கூடாது. டெஃபினட்டாக அது இருக்கக்கூடாது. காஸ்ட் லோயராக இருக்கணும். அதுக்கு எப்படி லோவாக ஒர்க் பண்ணலாம்? we are ready to join with you and we will try to bring it out the cost of delivery where the customer should get it on a cheaper cost. அவங்களுக்கு MyGrozo நினைக்கிறப்போ, ஸோ MyGrozo is giving a very very reasonable cost-ங்கிறது ஒன்று. Another thing, biggest issue, sitting in a home, like 40% sale of restaurant were happening through home delivery, through app. What is happening? Number of plastics, packing, carrying things we are taking to the home for convenience of delivering the food. End of the day, that plastic garbage, what we are going to do? We are dumping it in Coimbatore city, drainage, inge போறதுக்கு இடம் கிடையாது. So you think it over. What is the best way to pack the food for you we can give without the plastic and recyclable, or save our city also clean and neat? That is very very important. I was very scared the number of packaging going on today to the apps, to the houses. You can go and check every houses. The dumping plastic boxes were very very high. Even they don't have a space today. That is the situation. That we have to work it out. How the way we can reduce it, something we can bring it as a recyclable to save our city also neat and clean. That is very important, because we should not think only the business. We think of our city and the convenience of customer and the cost effective. That is what that day also I explained it. So this is what I am looking from you. Then from my side, I want to encourage you through the Hotel Association of Tamil Nadu. We need an app, our own app. That app, why should we happen from Coimbatore? Do you know anybody? Goa, you don't get any grocery, literally, because it's in the territory. You don't get any grocery. You want anything, you don't get it there. Everything is so expensive. Entire Goa people are buying only through Amazon all their requirements of grocery, rest of the household things. That is the situation. Whatever, Coimbatore is an industrial town, an innovative town. Everything, whatever you are seeing in Coimbatore is created by our Coimbatore people and Coimbatore industries. So the app also should come down from Coimbatore, and it should be stand number 1 app in India. That is what my interest is. So that is my interest. Then another thing, delivery invoice. I am Ranjana also facing this. I am also seeing this. Lot of Swiggy boys and Zomato boys are working. I've been talking to them several times. How many hours they've been working? And what is the salary they're getting end of the month? And what is their problem? So actually, cost effectively, they are not getting a good salary today. The time what they spend, almost everyone spending like 15 hours, 12 hours, 18 hours. And they are also not getting proper food for their
mealtime. And the driving, because of delivering timing, they started driving the bikes also on higher speeds in the roads. The last 1 year, Swiggy and Zomato's accidents were 64 together, both arms. That should not happen. That should not be happen. Every person of Coimbatore is very, very important to us. So they are also to be taken care nicely. You work out a program such a way the bike should not be overspeeded. It will have a monitor through your app, what is the speed they've been driving, and they should follow the rules and regulations of the roads. And again, going back to the home, the delivering with the ladies or elderly people, because Coimbatore got, you will be surprised, plenty of elders have been staying alone in this city because all the youngsters are working in Bangalore or Chennai, in America, UK. So they're staying alone. So it has to be safe way of delivering the food for the elders. That also you should ensure. Because since they've been elders are there, they should feel very, very comfortable with your boys. So all your delivery boys to be taken to proper training with the HR institutions, and they have to take in classes how the way you should behave with the elders, ladies, children. That is very, very important. Another big gap I've been seeing in Coimbatore, most of the schools are starting at 8 o'clock. See, getting the children and putting them in a school bus or putting in the car and giving them the breakfast, again packing their lunch is a very, very tough work. So something you have to design a children food, where that food to be delivered on the school on time, very, very cost effective. Don't think Annapoorna pricing or Ranjana pricing. The children eat very normal food. So the prices should be such a way designed, and it has to be delivered healthy food. So that's a big gap in Coimbatore. Most of the parents are facing this problem. That also to be addressed properly. See, eating a biscuit in a gap of school, the children is carrying in the morning itself. So morning suddenly there is no biscuit. It gets unnecessarily tensed. It has to be delivered school. So that also you have to be taken care. All the best. We will do excellent support to you. You have to take care of all the parameters and keep the customers very, very happy. That's the most important, because your backbone is your customer, not the hoteliers. Whatever they're going to ask us, we are only a courier people to pack and give you. So they are important. So you have to address their problems properly and take care of it. All the best. Today is very, very auspicious day. And my son-in-law, Srinivasan, only been recommended. So thanks for him also for this opportunity. And all the best. Congratulations. It has to grow, not only India, to Asia it has to be grown. Congratulations. So thank you so much, sir, for your big words. அதாவது இந்த மொமெண்ட்ல எனக்கு ஞாபகம் வருது, நம்ம கூட இருக்கவங்கள நல்லா பார்த்துட்டு ஆண்டவன் நம்மளை பார்த்துப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான். ஸோ நீங்கள் வந்து பிஸ்னஸ் தாண்டி நிறையா பீப்புள் ஓரியன்டாக நிறைய விஷயங்கள் வந்து கன்சர்ன் பண்ணியிருந்தீங்க. தட் இஸ் ரியலி ஒண்டர்ஃபுல் திங் சார். ஸோ இன்னைக்கு உலகநாயகன் கமல்ஹாசன் அவருடைய பர்த்டே. ஸோ அதனால் அந்த மொமெண்ட்டை வந்து ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக 100th டே ஆஃப் விக்ரமோட இதோட போயிருந்தேன் சார். அப்போ வந்து அங்கே இருந்த ஒரு ப்ரொடியூசர் அவர் வந்து சொல்லியிருந்தார், அவர் கோயம்புத்தூர் ஹிஸ்ட்ரியை பேசும்போதே நான் வருவோம் கேஜியில் படம் பார்த்துட்டு அன்னபூர்ணாவில் சாப்பிட்டுட்டு போனால் தான் இன்றைக்கி எனக்கு ஒரு டே ஃபுல்ஃபில் ஆகும் அப்படின்ற ஒரு ஐடென்டிட்டியை எதனால் அன்னபூர்ணா வந்து தக்க வச்சிருக்கு அப்படின்றத நீங்கள் பேசினதை வச்சே தெரிஞ்சு. மக்களால் தான் மக்களுக்காக நான்ற ஒரு டேக்லைனே அந்தளவுக்கு வந்து மக்கள் ஓரியன்டாக நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள், இன்ஃபேக்ட் ஃபுட் டெலிவரி பாய்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து அட்ரஸ் பண்ணது எங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய விஷயம். ஏன்னா இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு ஜாம்பவான இருக்கக்கூடிய நீங்கள் தான் இந்த விஷயங்கள் பேச முடியும். கரெக்டாக அந்த விஷயத்த எந்த மொமெண்ட்டில் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்றது இட்ஸ் ரியலி ஒண்டர்ஃபுல் திங் சார். ஸோ சர்ப்ரைசிங். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். Next, I would like to invite Mrs. Ranjana Singhal to say a few words. Welcome, ma'am. Good morning,
Okay, how do I start? What do I say? It's been 3 decades since I moved to southern part of the country. Coimbatore is my home now, and I feel extremely proud to say that in tech space, there is somebody from Coimbatore is going to give run for the money to Swiggy and Zomatos and other applications. It's important to see Coimbatore is growing, and I'm extremely proud to say, Mr. Manoj, you're doing a fantastic work. You took the opportunity in 2020 when there was pandemic, and it's like from groceries to bringing us on the platform. So when he met me, he actually was kind of chasing me, and I was like, okay, fine, I'll get in touch with him. Eventually we met, and first I asked him, it's going to be the similar kind of percentage what Swiggy and Zomato is going to charge. It's going to be too damn difficult. I would say ditto what Mr. Srinivasan said, that for our industry, we don't have 40% margin to share it with, 30 to 40% margin to share it with Swiggy and Zomato, and then what we do, we check up. And is it right for the customer? No, it's not right for the customer. Finally, we all need value for money. And here, Mr. Manoj is trying very hard to make sure that he's bridging a gap between us and the customer at a right price evaluation. So, to cut a long story short, I would say many congratulations and best wishes to you, Manoj and Sandhya. I'm sure you will do well, and 100% support coming from our end. Best wishes once again. So thank you so much, ma'am. Once again, I also appreciate for your social concern. So because more than a profit, you also thinking about the people. It's really surprising the people. I mean, industry owners are thinking about the people. So thank you so much, ma'am. Because sometimes, sir, சொன்ன மாதிரி தான் ஆர்டர் பண்ண the food விட டெலிவரி சார்ஜஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக போயிடுறது. Sometimes, especially மழைலாம் வந்துச்சுன்னா அது ரொம்பவே எக்ஸ்ட்ரீமாக மாறிடுது. ஸோ அதை வந்து அட்ரஸ் பண்ணதுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். So next I would like to request Mr. Prashanth sir to say a few words. Welcome, sir. Good morning. So unlike the respected chief guest Srinivasan and Ranjana, I come from the technology industry, so I'm not from the food industry. So I have a different perspective to share. So all of us have been impacted by technology, right? Everybody has a smartphone, everybody uses a computer, we've all got used to Zoom calls. But what is the biggest impact that technology has made for all of us? Technology has been a great level. It's been a great democratizing agent, right? Because like Srinivasan said, earlier a telegram required, to send a telegram required an infrastructure that was not managed for you to work. Today, it's peer-to-peer. Send a message from your phone to anybody else and you can reach, provided you have the person's contact number, you can reach whoever you want in the world. That is why I think technology becomes so important, and that is what we are seeing today. Every business has to become a technology-oriented business, and apps, homegrown apps like MyGrozo are actually taking this forward by making a local business compete with a giant, like giants in the food delivery world. I don't even want to name them because today is MyGrozo's day, so I want only MyGrozo to be heard here in the room and in Coimbatore. But that, I think, is the power of technology. And every time you pick up a phone to order, you need to ask yourself one question. Do you want to order from an app that has a faceless owner or faceless management? You don't know where the funds are coming from. Or do you want to order from an app that is made by a Coimbatore person that has been blessed so lovingly by his mother and sisters? You have to support and to grow local businesses. Local businesses are the only ones who will be able to take care of things like Srinivasan said. Taking care safety, security, taking care of making sure that we understand the customer psyche. What does the customer really want? Is it an endless? Is a customer just a dot on the balance sheet among billions of dots? Or as a homegrown business like MyGrozo will see it, is a customer a person with a face, a person with a character, and somebody whom you want to give a smile at the end of the day? Those are the things that only homegrown businesses, local businesses
can do. And that is why I think all of us today, should if you've not downloaded the MyGrozo app yet, please do download it. And next time you feel hungry, you know where to reach out for. Let's support our Coimbatore businesses. Let's support our own homegrown product, and let's make it, like Srinivasan said, one of Asia's top performing apps. Thank you so much. All the best to MyGrozo app. So thank you so much, sir. Thank you for stating the term vocal for local அப்படிங்குவாங்க. ஸோ நம்ம ஒர்க் வந்து லோக்கலில் பண்ணாலும் குளோபல் லெவலுக்கு தெரியும். ஸோ அதுதான் நம்ம MyGrozo. ஸோ எந்த அளவுக்கு டைம்லி டெலிவரி வருது அப்படின்றத இந்த ப்ரோக்ராமோடைய ஷெட்யூல் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ யூஸ்வலாகவே 9 மணிக்கு எந்த ஃபங்க்ஷனும் வைக்க மாட்டாங்க. வச்சாங்கன்னா எல்லாம் பொறுமையாக 9 மணிக்கு சொல்லிட்டு 11 மணிக்கு வைப்பாங்க. ஏன்னா மைண்ட் செட்டு நம்மளோட எவ்வளோ லேட்டாக வரும். பட் சொன்ன டைமுக்கு வந்து பீப்புளும் வந்திருக்கீங்க, ப்ரோக்ராமும் ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த மாதிரி தான் அதோட டெலிவரியும் இருக்கும் அப்படின்றதுக்கு இந்த ப்ரோக்ராமே ஒரு பெரிய ஒரு செட்ஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் இட். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். ஸோ நவ் இட்ஸ் டைம் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர். So we request Mr. Prashanth to come forward and place the first order. So his order will be displayed in the LED wall. So this is going to be the first order. First order is from Annapoorna. Halwa dates for Subramanian. நமக்கு க்ளோஸ் வரலாமா சார்? வாங்க சார். So the first order in MyGrozo food delivery has been done. So thank you so much, sir. Thank you for placing the order. So MyGrozo, I request everyone to be seated. Thank you so much. So MyGrozo have been operating in Coimbatore for more than a year now. So we have a small video to share with you. குறும்படம் பார்த்தலாம். Everyone sing a video. Who's in Singhal? So thank you so much. So for the official vote of thanks, may I request Mr. Somnath sir to come out for the thanks. Morning everybody. It was a lovely morning and a very fresh day, first day of the week, Monday. First of all, I would like to thank the dignitaries on and off the dais, our invited guests, and I wish good wishes to all, each and everyone present in this hall. I thank you
from the deep core of my heart. And you know, thank you is a big prayer. It's a small word, just thank you. But actually, thank you is a powerful prayer. It gives us power to go a step, to go a mile ahead. It gives our power to give you more service, to give you better service. And I highly appreciate everybody who has come over here to help, to give us their blessings, to show their love, and to show that they care for us. On behalf of MyGrozo, our heartfelt thanks to all our beloved Srinivasan Sirji, who has spared time from his business schedule to grace this occasion. Whatever you have said, we have noted it down, and very, very good points that you have pointed out, and we will surely note it and we will try to implement that, and they are like, you can say, the guidelines through which we can move towards success. Dalai Lama Ji once said, the roots of all goodness lie in the soil of appreciation. And the soil of appreciation voiced by Mrs. Ranjana Singhal and Mr. Prashanth Subramanian would go a long way in our journey, constantly reminding us of our promises. Next comes the backbone that Srinivasan sir told today, that is our customers and our vendors. Customers who could make over here, we are very thankful to them. Customers who couldn't turn up in this occasion, we are also very thankful to them. Because of your continual support, we have been able to today come into this level what we are. And if you continually support us, we are sure that within short period of time, we will be achieving new heights in this industry. It is your platform. It is your own app. Anything that you need since morning till night, we would try to get it at your doorstep within no time at the best possible price, which will be very convenient for you. And so, as you suggested for the eco-friendly thing, we would like to tell you that we have already converted all our packaging system into paper. We are not using any plastics now. So full everything we have converted into our entire packaging system has been converted into paper packets so that we do not create a overload or a burden onto the environment or choke the environment. Next, I would like to thank few people who really supported us to make this event a grand success. Our media partners who have turned up today to cover this, the press, I would like to thank from the team of MyGrozo and would require your support in the future also. Our technology partner, Absorb Tech, who have been supporting us and our backbone. Mr. Venkatesh, if you are there in the room, can you please stand up? Yeah, Mr. Venkatesh, being the technology partner, and they have supported us and created this full technology that we are working on. Our marketing and branding partner, Dark Design. Shamnas, if you are there, please. And Mrs. Banshi from Korea. Thanks for creating the brand and all the marketing collaterals and helping people to understand and communicate to the people that what we are and what we want to do. Thanks, sir. Please. And last but not the least, Mr. Gokul Raj, the person who is behind this event management. The best thing is very young, dynamic, and very energetic. The best part of him is that in the night also, if you tell him, Gokul, I want a moon over here, he will say, not possible, not impossible, sir. So that is the spirit that he carries. So thanks, Gokul. Thanks, everybody. And once again, I thank each and everybody sitting in this hall for coming, giving your blessings, giving your love, caring for us, and helping us to grow towards our goal that we want to achieve tomorrow. We assure you that we would surely give you the best of the services
we assure you that you will be happy and proud to say yes. MyGrozo is an organization which has been conceived and working from Coimbatore. Thanks everybody. I would now request everybody to join for the high tea. Thank you. So thank you so much all our